Part 4 Directive Principle of State Policy, Article 36 to 51. Salient features of DPSP, Directive Principle of State Policy. DPSP are non-justiciable, means that they are not legally enforceable by courts. The concept is borrowed from the Irish Constitution. Irish Constitution. This concept is borrowed from the Irish Constitution. They place positive obligations to on the state to promote social and economic justice. Their objective is to help establish social and economic democracy. TPSP reflect the vision of a welfare state as outlined in the Constitution. They serve as a measure to assess laws based on their alignment with constitutional ideals. Novel features resemble the instrument of instructions and contained in Government of India Act 1935. Dr. B.R. Ambedkar. DPSP has moral and political sanctions. Comments on DPSP, Directive Principle of State Policy. Conscience of Constitution, Gravel Austin. Manifesto of Aims and Aspirations, Casey Ware. Check payable by the bank at its own convenience, K.T. Shah. Moral Percepts for the authorities of state, B.N. Rao. Article 36, definition of state. Define the term state as it is used in Part 3. The meaning of state here is the same as in Article 12 under the fundamental rights. Article 37, application of the principles contained in this part. They are non-justiciable in nature. They are fundamental to governance. It is the duty of the state to apply these principles when making law and policies. Article 38. State to secure a social order for the promotion of welfare of the people. The state must promote people's welfare by ensuring justice, social, economic, and political. Article 38. Article 38 state that to secure a social order for the promotion of welfare of the people. Okay. The state must promote people's welfare by ensuring justice, social, economic, and political. It should also reduce inequalities in income, status, facilities, and opportunities. 44 Amendment 1978. Article 39. Certain principle of policy to be followed by the state. Okay. The state should work to ensure livelihood for all citizens, fair distribution of resources for the common good, avoiding concentration of wealth and production, equal pay for equal work for men and women. এগুলো ডি নাম্বারে বলা আছে। আর protection of workers, health and children from exploitation. 39E. Okay. If proper development opportunities for children. 42nd Amendment 1976. Article 39A, equal justice for free justice and free legal aid, directs to the state to ensure equal justice and provide free legal aid to the poor and weaker sections. At a 42nd Amendment Act 1976 দিয়ে ঢোকানো হয়েছিল। Hence, Article 40, Organization of Village Panchayat. Article 40, Organization of Village Panchayat. Okay. Article 41, Right to Work, Education and Public Assistance in certain cases. 41 কি বলছে, Right to Work, Education and Public Assistance in certain cases. Okay. Article 42 মানে 42 নাম্বার আর্টিকেলে বলছে Just and Human Working Conditions and
ম্যাটারনিটি রিলিফ, এগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে 42nd মানে 42তম সংবিধানের আর্টিকেলে। আর্টিকেল 43 লিভিং ওয়েজেস অ্যান্ড ডিসেন্ট ওয়ার্কিং কন্ডিশনস। আর্টিকেল 43A ওয়ার্কার্স participation in management of industries. The state shall ensure worker participation in industry management. এটা 42nd অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে মানে অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়েছিল। আর্টিকেল 43B প্রমোশন অফ কোঅপারেটিভ সোসাইটি, এটা পরীক্ষায় খুব আসে, ইভেন এসেছিল পরীক্ষাতে। আর্টিকেল 43B কিসের ওপর বেস করে এই আর্টিকেলটা? এই আর্টিকেলটা কি বলছে? প্রমোশন অফ কোঅপারেটিভ সোসাইটিস, প্রমোশন অফ কোঅপারেটিভ সোসাইটিস, এটা 43B। আর এটা কিন্তু কত নম্বর পার্টে আছে এটাও কিন্তু আসছিল, আর মানে 9 নম্বর পার্টে মনে আছে নাকি? 9 নম্বরই মনে আছে। The state shall promote the promotion of democratic management of cooperative society. 97 Amendment 2011. আর্টিকেল 44 ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা আর্টিকেল, যেটা নাকি বলছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড, অর্থাৎ কোড মানে ইউনিফর্ম সিভিল কোড মানে বুঝতেই পারছো। আর্টিকেল 45 প্রভিশন ফর আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন। আর্টিকেল 45 এ বলা হয়েছে, এটা 86 অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2002 changed the subject matter of this article and shifted focus to early childhood care and education for children below the age of 6 years. Okay. Article 46 promotion of educational and economic interest of SC ST and weaker section, এটা আর্টিকেল 46 এ বলা হয়েছে। আর্টিকেল 47 duty to raise nutrition living standards and public health, এটা আর্টিকেল 47। আর্টিকেল 48 অর্গানাইজেশন অফ এগ্রিকালচার অ্যান্ড অ্যানিমাল হাজবেন্ডারি, প্রহিবিট slaughter of cows, slaves and useful cattle. আর্টিকেল 48A, 48A কি বলছে? 48A বললো অর্গানাইজেশন অফ এগ্রিকালচার অ্যান্ড অ্যানিমাল হাজবেন্ডারি। অ্যান্ড আর্টিকেল 48A, this is protection of environment, forest and wildlife. The state shall protect the improve the environment and safeguard forest and wildlife. 42nd Amendment 1976. Article 49 protection of monuments and national heritage, মানে হিস্টোরিক্যাল যা জিনিসপত্র আছে ওগুলো সব প্রোটেকশন, আর ন্যাশনাল হেরিটেজ জিনিসগুলো সব প্রোটেকশনের ব্যাপারটা রয়েছে আমাদের 49। 49তম 50তমতে কি বলছে? আর্টিকেল 50 সেপারেশন অফ জুডিশিয়ারি ফ্রম এক্সিকিউটিভ। ওকে, separation of judiciary from executive. Article 51 promotion of international peace and security. এখানে আমাদের ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি সব খতম হলো, শেষ হলো। কিন্তু আমরা ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসিকে 3টে ভাগে ভাগ করে থাকি, একটা সোশ্যালিস্ট, একটা গান্ধিয়ান, আর হচ্ছে লিবারেল। সোশ্যালিস্টের মধ্যে আর্টিকেল 38 পড়েছে, 39, 41, 42, 43, 43A and 47. These are the socialist. Okay. গান্ধিয়ান আর্টিকেল 40, ওই যে পঞ্চায়েত। 43 কি বলছে? লিভিং ওয়েজ অ্যান্ড ডিসেন্ট ওয়ার্কিং ওয়ার্কিং কন্ডিশন, এটা রয়েছে 43-তে। 46 প্রমোশন অফ এডুকেশনাল এন্ড ইকোনমিক ইন্টারেস্ট অফ SC ST ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস যারা আছে ওটা হচ্ছে 46। 47 ডিউটি রাইস নিউট্রিশন লিভিং স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পাবলিক হেলথ, ডিউটি টু raise nutrition living standard and public health. This is 47. 48 organization of agriculture and animal husbandry. This is 48. Liberal এর মধ্যে আছে 44 uniform civil code, 45 provision for early childhood care and education. This is 45. 48A or 48 এর মধ্যে আমরা কি বলেছে? environment and forest and wildlife এর protection করতে হবে। 49 এটা হচ্ছে 49 এ আমাদের বলা হয়েছে প্রোটেকশন অফ মনুমেন্ট অ্যান্ড ন্যাশনাল হেরিটেজ, এগুলো সব আমাদের 49 এ রয়েছে। 50-তে কি রয়েছে? 50-তে আমরা এক্সিকিউটিভকে জুডিশিয়ারি থেকে আলাদা করেছি, এটা হচ্ছে আমাদের 50-তে। ওকে, সেপারেশন অফ জুডিশিয়ারি ফ্রম এক্সিকিউটিভ। আর্টিকেল 51 প্রমোশন অফ ইন্টারন্যাশনাল পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি। ওকে, this classification of directive principle of state policy into socialist, Gandhian and liberal is not mentioned in the constitution. কনস্টিটিউশনে কিন্তু এটা আমাদের মেনশন করা নেই, এটা আমরা নিজেরা করেছি ভাগটাকে। Socialist principles aim for social and economic welfare, focusing on equality and welfare state. Gandhian principle emphasis on
decentralized governance, self-sufficiency, and equitable resource distribution. This is the Gandhian principle. Liberal intellectual principles uh, priorities individual freedoms and right, along with promoting a strong rational state. Okay, then directive principle added through amendment 42nd amendment. Okay, 1976. Next, 39F children healthy development. 39A poor equal justice and free legal aid. Okay, 43A participate of workers in management of industries. 48A to protect environment, safeguard wildlife. এগুলো 42nd অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে এগুলোকে আমরা ইনক্লুড করেছি। আর 44th অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা রয়েছে 1978, এখানে আমরা আর্টিকেল 38 কি করেছি, হ্যাঁ, টু রিডিউস ইনইকুয়ালিটি, মানে ইনইকুয়ালিটিটা রিডিউস করার জন্য আমরা এটা করেছিলাম। And 86 amendment 2002 article 45 early childhood care যেটা বললাম ওটা। আর 97 এটা 2011 সালে করা হয়েছিল, আর্টিকেল 97 অ্যামেন্ডমেন্টটা 2011 সালে হয়। এটা আর্টিকেল 43B কোঅপারেটিভ সোসাইটিস। আচ্ছা, কেস কি কি ছিল মানে ডিপিএসপি নিয়ে কিন্তু কিছু কিছু মানে এটা আর ফান্ডামেন্টাল রাইট, এটা দুটোর মধ্যে একটা কন্ট্রোভার্সি তৈরি হচ্ছিল, কারণ দুটো ওভারল্যাপস হয়ে যাচ্ছিল। সো এর মধ্যে দেখো কেস কেস কি কি আছে, হ্যাঁ। চাম্পাকাম দোরাইরাজন কেস 1951, সুপ্রিম কোর্ট রুল দ্যাট দরকার নেই। গোলকনাথ কেস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, 1967 যেটা, পার্লামেন্ট ক্যান নট রিভোক a armed if are fundamental right. Fundamental right would prevail over DPSP. Fundamental right are amendable. Okay. এটা কি ভাই? চাম্পাকাম ডোরাইডাজন কেসে এটা বলছিল। গোলকনাথ কেসে বলছে পার্লামেন্ট ক্যান নট রিভোক অ্যামেন্ড ফান্ডামেন্টাল রাইট। ফান্ডামেন্টাল রাইটকে অ্যামেন্ড করতে পারবে না, রিভোক করতে পারবে না, এটা বলেছে গোলকনাথ কেসের মধ্যে। আফটার মত অফ দ্য গোলকনাথ কেস, মানে গোলকনাথ কেসের পরে কি কি হয়েছিল ওটাই আর কি এখানে বলছে। ইন রেসপন্স টু দ্য গোলকনাথ কেস দ্য পার্লামেন্ট ক্যান এনাক্টেড 24th amendment which empowered parliament to amend fundamental right. দেখেছো কাণ্ড, পার্লামেন্ট কিন্তু কম না, হ্যাঁ, ল তৈরি করে। তো যাই হোক, ওই কেসের পরে 24তম অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে পার্লামেন্টে কিন্তু করা হলো যে ফান্ডামেন্টাল রাইটকেও আমরা অ্যামেন্ড করতে পারবো। আর 25তম অ্যামেন্ডমেন্ট ইনসার্টেড আর্টিকেল 31C law implementing DPSP under Article 39B and 39C cannot be declared null and void on the ground of contravention of Article 14 and 19. No such law can be questioned in the court. কেশবানন্দ ভারতী কেস, এগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেস, কিন্তু প্রত্যেকটা বইয়ের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় যে কেশবানন্দ ভারতী কেস, গোলকনাথ কেস, এই কেসগুলো কিন্তু স্টাডি করার মানে মেন্স পরীক্ষাতে প্রচুর আসে। A 13 judge bench ruled that Parliament can amend fundamental right but cannot disturb the basic structure of the Constitution. এটা কিন্তু কেশবানন্দ ভারতী কেসে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। এটাকে ওরা একটু মডিফাইড করতে পারে, কিন্তু বেসিক যে স্ট্রাকচারটা রয়েছে সেটাকে কখনো চেঞ্জ করা যাবে না। এটা আমাদের কেশবানন্দ ভারতী কেসে 13 জন জাজের একটা বেঞ্চ ছিল 1973 সালে, সেটা বলেছে। আর দ্য সেকেন্ড প্রভিশন অফ দ্য 25th মানে 25তম অ্যামেন্ডমেন্ট হুইচ রেস্ট্রিক্টেড জুডিশিয়াল রিভিউ অফ লস ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড আনকনস্টিটিউশনাল। ওকে, মিনার্ভা মিল কেস 1980 সালে হয়, এটা 1980 সালে মিনার্ভা মিল কেস হয়। ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইজ ফাউন্ড অন দ্য বেভড রক অফ
ব্যালেন্স বিটুইন ফান্ডামেন্টাল রাইট অ্যান্ড ডিপিএসপি। মানে ডিপিএসপি আর ফান্ডামেন্টাল রাইট নিয়ে তো অনেক এরকম আছে। এবার দুটোর মধ্যে কি ডিফারেন্স আছে দেখো। আর ডিফারেন্স কি কি দেখতে পাচ্ছি আমরা? নেগেটিভ অব্লিগেশনস, পজিটিভ অ্যাপ্লিকেশন। ডিপিএসপি তে কিন্তু সব পজিটিভ অ্যাপ্লিকেশনস গুলো আছে। জাস্টিসেবল রাইটস, নন জাস্টিসেবল ডিপিএসপি। ফোকাসড অন পলিটিক্যাল ডেমোক্রেসি ফান্ডামেন্টাল রাইটটা। আর হচ্ছে ডিপিএসপি কি বলছে? প্রমোট সোশ্যাল ইকোনমিক ওয়েলফেয়ার, প্রোটেক্টেড বাই লিগাল স্যাংশনস, এটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রাইট। ডিপিএসপি ব্যাকড বাই মোরাল পলিটিক্যাল স্যাংশনস, oriented toward individual welfare, focused on social welfare, automatically enforceable fundamental right, automatically require legislative enactment. Court can invalidate laws violating fundamental rights. Court cannot invalidate law violating DPSP. শেষ, পার্ট 4 নাম্বার শেষ। এবার পার্ট 4-এর এ, যেটা নাকি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস, এটা আমরা রাশিয়া থেকে নিয়ে এসেছিলাম। সো এটা হচ্ছে আর্টিকেল 51A। ঠিক আছে, ফান্ডামেন্টাল রাইট আর বর্ড ফ্রম ইউএসএসআর, সেই সময় ইউএসএসআর ছিল আমাদের। স্ট্যাচুটারি অ্যান্ড নন এনফোর্সেবল, not originally part of the constitution, okay, applicable only to Indian citizens, not foreigners, introduced through 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Initially 10 fundamental duties were added to the constitution, 10টা আমাদের অ্যাড করা হয়েছে। কারেন্টলি there are 11 fundamental rights, বর্তমানে 11টা দেখতে পাই আমরা। ওকে, the last fundamental duty, Article 51A(k) was added later by 86 Constitutional Amendment Act 2002. লাস্ট যেটা অ্যাড করা ছিল ওটা কিন্তু আসতে পারে না, 2002 সালে 86 অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, এর মাধ্যমে লাস্ট যে আছে 51 এর কে নাম্বার যে আমাদের ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস আছে সেটা অ্যাড করা হয়েছিল 86 কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2002 তে। Committee that suggest addition of fundamental duties. Okay, Sharon Singh committee proposed fundamental duties in 1976. The Sharon Singh committee এটা করেছে প্রপোজ, recommended by 8 duties, Prime Minister Indira Gandhi. আচ্ছা, প্রাইম মিনিস্টার তখন কে ছিল যখন ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস ইনক্লুড করা হয়? ইন্দিরা গান্ধী ছিল। হ্যাঁ, এটা মনে রাখতে হবে, ইন্দিরা গান্ধী কিন্তু সেই সময় ছিল কে প্রাইম মিনিস্টার, যখন নাকি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিসটাকে অ্যাড করা হয় 1976 42nd অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে। বিশাল বড় হবে লাইভ। আচ্ছা, ঠিক আছে, 8টা ডিউটি সেই সময় রিকমেন্ড করা হয়েছিল এবং সেই সময় যে প্রাইম মিনিস্টার ছিল আমাদের ইন্দিরা গান্ধী। 5টা ডিউটি অ্যাকসেপ্টেড, 3 ডিউটিস রিজেক্টেড, মানে 8টা ওরা অফার করেছিল, মানে রিকমেন্ড করেছিল, তার মধ্যে 5টা আমরা অ্যাকসেপ্ট করি এবং 3টাকে আমরা রিজেক্ট করে দিই। আচ্ছা, রিজেক্টেড ডিউটিসগুলো কি কি ছিল একটু শুনবো আমরা। ইম্পোজিং পেনাল্টিস ফর নট অবজার্ভিং ডিউটিস, প্রহিবিশন এগেইনস্ট চ্যালেঞ্জিং পেনাল্টি ল ইন কোর্ট, ডিউটি টু পে ট্যাক্সেস, এগারোটা পাচ্ছিল। হ্যাঁ, অন দ্য রিকমেন্ডেশন অফ শরণ সিং কমিটি অ্যান্ড দ্য 42nd Constitutional Amendment Act 1976 was made to add 10 fundamental duties in Part 4A. Article 51A, which added 11 duty, was added later through 86th Constitutional Amendment Act 2002. আচ্ছা, আর্টিকেল 51 এর থেকে না তেমন একটা প্রশ্ন আসে না, তবুও আমরা পড়ে রাখবো এটাকে একটুখানি, জাস্ট একবার রিডিং দিয়ে রাখি। চলো, এ নাম্বারে কি বলছে? আমি এ বি করে যাচ্ছি, এ বি করে আমাদের টোটাল 11টা আছে, তো আমি কে পর্যন্ত শোনো তাহলে। টু অ্যাবড বাই দ্য কনস্টিটিউশন অ্যান্ড রেসপেক্ট ইজ আইডিয়াল অ্যান্ড ইনস্ট্রামেন্ট, মানে কনস্টিটিউশনকে রেসপেক্ট করতে হবে, এটাই হচ্ছে মেন কথা। ওকে, আমাদের রেসপেক্ট করতে হবে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগকে, ন্যাশনাল অ্যান্থেমকে রেসপেক্ট করতে হবে, এটা আমাদের ফান্ডামেন্টাল ডিউটিসের মধ্যে পড়ে। বি নাম্বার কি বলছে? টু চেরিশ অ্যান্ড ফলো দ্য নোবেল আইডিয়ালস দ্যাট ইন্সপায়ার দ্য ন্যাশনাল স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম। বুঝছো?
To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. ঠিক আছে, ওকে। ডি নাম্বার was to defend the country and render national service when called upon to do so। মানে যখনই দেশ দরকার হবে সবাইকে আমাদের যেতে হবে ভাই, যুদ্ধে যেতে হবে। যখন নাকি ডাকবে, খুব দরকার হবে, সবাইকে যুদ্ধে নেমে যেতে হবে। মানে এমার্জেন্সি সময় ওটা। আশা করি ওটা কোনোদিন আসবে না আমাদের। আই হোপ আমাদের জীবনে আসবে না। ঠিক আছে, চলো। টু প্রমোট হারমোনি অ্যান্ড দ্য স্পিরিট অফ কমন ব্রাদারহুড অ্যামং অল দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities to renounce particles derogatory to the dignity of women। মানে সবার সাথে ভ্রাতৃত্ব সুলভ আমাদের ব্যবহার রাখতে হবে, এটাই বলছে আলটিমেটলি। এরপর টু ভ্যালু দ্য অ্যান্ড প্রিজার্ভ দ্য রিচ হ্যারিটেজ অফ আওয়ার কম্পোসাইট কালচার। কালচার হ্যারিটেজ ওগুলোকে আমাদের প্রোটেক্ট করতে হবে। ওটা তো আমাদের বলেছে ডিরেক্ট প্রিন্সিপাল, এটাতে বলেছে, এটাতে বলে প্রিজার্ভ করতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। টু প্রোটেক্ট অ্যান্ড ইমপ্রুভ দ্য ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট ইনক্লুডিং ফরেস্ট, লেকস, রিভার অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ, অ্যান্ড টু হ্যাভ কম্পেশন ফর লিভিং ক্রিয়েচার্স। বুঝতে পেরেছো? এগুলো অলরেডি কিন্তু ডিপিএসপিতে এগুলো বলছে কিছু কিছু ব্যাপারগুলো না। যাই হোক, টু ডেভেলপ দ্য সায়েন্টিফিক টেম্পার, হিউম্যানিজম অ্যান্ড দ্য স্পিরিট অফ ইনকোয়ারি অ্যান্ড রিফর্ম। আচ্ছা, টু সেফগার্ড পাবলিক প্রপার্টি অ্যান্ড টু অ্যাবজোর ভায়োলেন্স। অ্যাবজোর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ওয়ার্ড কিন্তু। হ্যাঁ, মানে সেফগার্ড করতে হবে পাবলিক যা আছে ওগুলোকে আমাদের, এটাই হচ্ছে কথা। টু স্ট্রাইভ টুয়ার্ড এক্সেলেন্স ইন অল স্পেয়ার্স of individual and collective activities so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievements। ওকে, এই যে লাস্ট কে নাম্বার, এটা কিন্তু অ্যাডেড হয়েছিল 86th অ্যামেন্ডমেন্ট 2002। ডিউটি অফ প্যারেন্ট অর গার্জিয়ান to provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years। ও বাবা, এটা কি বলছে? ফান্ডামেন্টাল রাইটের এখানে বলছে যে 6 থেকে 14 বছরের শিশুদেরকে কিন্তু ফ্যামিলি মানে প্যারেন্টসদের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু যে পড়াতে লাগবে ভাই, এডুকেশন দিতে লাগবে, এটাই বলছে। ঠিক আছে, ওকে, নো প্রবলেম। জাস্টিস ভার্মা কমিটি, আবার কমিটি কোথা থেকে আসলো? It identify the existence of legal provisions for implementation of fundamental duties and teaching school kids about their duties. Laws reflecting and enforcing fundamental duties. The Unlawful Activities Prevention Act 1967 prevents activities that threaten the sovereignty and integrity of India। দরকার নেই এগুলো পড়ার ভাই, চলো ঠিক আছে। প্রোটেকশন অফ সিভিল রাইট অ্যাক্ট 1955 eliminates untouchability and promote equality। ডিউটি ই, ঠিক আছে। Priorities are provided for Indian citizens only and not for foreigners। আচ্ছা, এটা দেখো ঠিক বলছে, লার্ন করার। হ্যাঁ, অ্যান্থেম আওয়ার ফ্ল্যাগ ইজ কি রেসপেক্ট करो, एंथम और फ्लैग की रेस्पेक्ट करो, भगत सिंह बापू के आइडियल्स को फॉलो करो। बी नंबरे बोलছে। হ্যাঁ, means C means 3 sovereignty, unity, integrity, defend the country। D for defend the country। E for equality, brotherhood, no derogatory practice to women's dignity। A for fort मतलब हेरिटेज की वैल्यू और केयर करना पड़ेगा। ग्रीवेंसी, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करो यार,
H for humanism करो यार. I for I for an I make whole world flying. मतलब वायलेंस नहीं करना चाहिए. वायलेंस नहीं करना चाहिए. जे पर जडेजा की तरह एक्सलेंस परफॉर्मेंस इन ऑल स्फीयर्स बनो और अचीवमेंट करो. के 12 स्कूल एजुकेशन यार. स्कूल एजुकेशन तो नेक्स्ट पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 52 to 78. This is union executive. Article 5 of the Constitution is divided into 5 chapters. Chapters 1 union executive, okay, and under president, vice presidents, prime minister, COMs, অ্যাটর্নি জেনারেল এগুলো আছে. চ্যাপ্টার 2 আমরা পড়ব পার্লামেন্ট 79 থেকে 122 নম্বর পর্যন্ত আর্টিকেলে রয়েছে পার্লামেন্ট. চ্যাপ্টার 3 তে পড়ব লেজিসলেটিভ পাওয়ার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট আর্টিকেল 1 2 3 হ্যাঁ. Union Judiciary Article 21 to 4 to 147 Union Judiciary. Comptroller and Auditor General of India Article 148 to 151. চলো প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া আর্টিকেল 52 থেকে 62. এটার মধ্যে রয়েছে আমাদের প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া. 52তে দেয়ার শ্যাল বি এ প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া হু শ্যাল বি দ্য হেড অফ দ্য ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ. হেড আমাদের প্রেসিডেন্ট 52তম আর্টিকেলে বলেছে. আর্টিকেল 53 তো কি বলেছে? এক্সিকিউটিভ পাওয়ার অফ ইউনিয়ন শ্যাল ভেস্ট ইন প্রেসিডেন্ট. হি ইজ দ্য সুপ্রিম কমান্ডার অফ অল ডিফেন্স ফোর্সেস, আর্মি, নেভি, এয়ার ফোর্স. Article 54 election of president. Article 54 এ election of president বলছে. Article 54 এ election of president. President is directed by an electoral college. Elected member of both house of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, plus elected member of the legislative assemblies of the states, plus elected member from of the legislative assemblies of the UTs and Delhi and Puducherry. Nominated member of parliament and member of legislative council do not participate in the election of the president. The president is head of the country, first citizen of India, nominal head, titular head, de jure head of the country. Article 55. আচ্ছা তাহলে 54 এ ইলেকশনটা আমরা বুঝলাম যে প্রেসিডেন্টের ইলেকশন হয় 54 এ. এটাই 55 এ বলছে ম্যানার অফ election, okay, indirect election, not directly by the people, proportional representation of plus single transferable vote, voting done by secret ballot, vote value calculated, president election 50 proposers plus 57 দরকার নেই, এটা বাদ দাও. আর্টিকেল 56 কি বলছে? টার্ম অফ অফিস অফ দ্য প্রেসিডেন্ট. আচ্ছা, একটা প্রেসিডেন্টের টার্ম কতদিন থাকবে? 5 বছর থাকবে. আর আমরা জানি রাজেন্দ্র প্রসাদ লংগেস্ট সার্ভিং অ্যাট দ্য ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া 1950 to 62, মানে 12 বছর তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ ভাই. ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন সার্ভ টুয়াইস অ্যাজ ভাইস প্রেসিডেন্ট. আচ্ছা, he can resign by addressing the resignation letter to vice president. আচ্ছা যদি ধরো মানে প্রেসিডেন্ট যদি মানে পদত্যাগ করতে চায় তাহলে কিন্তু ভাইস প্রেসিডেন্টকে চিঠি করতে হবে. আর্টিকেল 57 কি বলছে? এলিজিবিলিটি অফ রি-ইলেকশন অফ প্রেসিডেন্ট. Eligible for re-election any number of times. Naturalized citizen can become president. USA president can serve maximum of 2 terms. আচ্ছা ইউএসএ কিন্তু 2বারই করতে পারবে, বাট ইন্ডিয়া তো যত খুশি হও ভাই প্রেসিডেন্ট হইতে থাকো, সমস্যা নাই. এমনি 12 বছর ছিল, তো 10 বছরই থাকতো, তাই না? যাই হোক, ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ. Article 58 qualification for election as president must be a citizen of India, minimum 35 year of age লাগবে. Qualification for election as member of Lok Sabha. Qualification for the election must be a citizen of India, minimum 35 year of age.
qualified for election as member of Lok Sabha must not hold any office of profit. Office of profit is not defined in the constitution. Office of profit offices in which people are appointed and removed by the government. However, offices of president, vice president, PM, governor are not non-considered as office of profit. Do you know president is immune from any criminal proceeding during his term of office? After giving 2 months notice, civil proceeding can be carried against him. আর্টিকেল 59, আচ্ছা 58 তাহলে কোয়ালিফিকেশন গেল, 57 এ এলিজিবিলিটি অফ ফ্রি ইলেকশন, আরে হতে পারবে, দিস ইজ 57, আর 58 কোয়ালিফিকেশন ফর ইলেকশন ইজ প্রেসিডেন্ট, 56 টার্ম অফ অফিস অফ দ্য প্রেসিডেন্ট, 55 ম্যানার অফ ইলেকশন, আর 54 ইলেকশন অফ প্রেসিডেন্ট, আর 53তে হচ্ছে এক্সিট পাওয়ার অফ ইউনিয়ন শ্যাল ভেস্ট অন in the president. আচ্ছা, article 59 বলছে condition of office of president shall not be a member of the other house of parliament and state legislature. If he is a member, he or she should vacate the seat before appointment. Entitled to emoluments and allowances may be determined by the parliament. Emoluments and allowances shall not be determined during his term. তাহলে condition of office of the parliament 59. 60 oath or affirmation of the president in the presence of chief justice of India if unavailable, অর্থাৎ চিফ জাস্টিস অ্যাভেলেবেল না থাকে, সিনিয়র মোস্ট জাজ অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু আমাদের শপথ বাক্য পাঠাতে পারেন তিনি। ওয়াথ অ্যান্ড অ্যাফিডেভিট অফ দ্য প্রেসিডেন্ট, আর্টিকেল 61 প্রসিডিউর অফ ইমপিচমেন্ট অফ প্রেসিডেন্ট, এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এক্সট্রা নাম্বার আর্টিকেলে বলছে যে তুমি প্রেসিডেন্টকে আমরা ইমপিচমেন্টও করতে পারি। গ্রাউন্ড রিবেল ভায়োলেশন অফ দ্য কনস্টিটিউশন ভায়োলেশন করলে আমরা করতে পারি ভাই, নো প্রবলেম। নো ডিফাইন ইন কনস্টিটিউশন কিন্তু ডিফাইন করেনি, কিন্তু আমরা করছি। অল মেম্বার অফ পার্লামেন্ট ইলেক্টেড প্লাস নমিনেটেড টেক পার্ট ইন দ্য impeachment process. আচ্ছা, impeachment is a removal process brought from USA. আচ্ছা, impeachment procedure. Impeachment trials can be initiated by either House of Parliament. Charge should be signed by 1/4 member of the House. মানে 1/4 করলেই হবে ভাই। A 14 days notice should be given to the president. After this, the resolution should be passed by special majority by both the House majority of 2/3 of the, মানে 3/2 ভাই, of the total member and that House, অর্থাৎ 3/2 মানে 3-এর মধ্যে 2 জন করতেই হবে, তারপরে 100 যদি 67 জন করে ব্যাস হয়ে যাবে। President has right to appear or to be represented to such investigation. Impeachment is a quasi-judicial process. Impeachment is a quasi-judicial process. No president has been impeached till date. এখনো পর্যন্ত কেউ হয়নি, এটা ইমপিচমেন্ট করা হয়নি, এখনো পর্যন্ত কোনো প্রেসিডেন্ট হয়নি সেরকম ব্যাপার। এমএলএস পার্টিসিপেট ইন প্রেসিডেন্টস ইলেকশন বাট নো দ্য ইন দ্য ইমপিচমেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এমএলএরা সিলেক্ট করে পাঠাবে কিন্তু ইমপিচমেন্ট তারা করতে পারবে না ভাই, এমএলএরা কিন্তু করতে পারবে না, বুঝতে হবে। আর্টিকেল 61 ইমপিচমেন্ট 60 টাইম অফ হোল্ডিং ইলেকশন টু ফিল ভ্যাকেন্সি, এটা 6 মান্থ, এটা জানাই আছে না সবার। should be held before the expiration of president's term. A vacancy is created due to president's removal, then my election must be held in 6 months till date. Till date, baby. Sorry. The vice president act as acting president. Okay, if vice president is not available, then the chief justice of India acts as acting president. If chief justice of India is also unavailable, then senior most judge of the Supreme Court. Abhi bhai, ex Zakir Hussain, VV Giri, acting president. M Hindutullah, president, has the power of declare any area as a scheduled area. My God. আচ্ছা, প্রেসিডেন্ট কিন্তু এরকম ডিক্লেয়ার করতে পারে যে কোনো এরিয়াকে শিডিউল এরিয়া করতে পারে। ট্রিক फ्रेम ट्रैकिंग पे चला है, फ्रेम
फ्रेम ट्रैकिंग पे चला है. So come in time. So come in time. Pray for president, E for executive, E for election. আচ্ছা আচ্ছা, এটা তো মনে রাখা যায় এভাবে. হ্যাঁ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11টা. প্রেসিডেন্ট, এক্সিকিউটিভ, ইলেকশন, ম্যানার অফ ইলেকশন, টার্ন, প্রি ইলেকশন, কোয়ালিফিকেশন, কন্ডিশন অফ অফিস, ওয়াথ, ইমপিচমেন্ট, টাইম টু ফিল ভ্যাকেন্সি. আচ্ছা, ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া কোথার থেকে আছে? 63 থেকে. দ্যাট শুড বি ভাইস প্রেসিডেন্ট 63 তে. সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট be the ex officio chairman of the council of state.